In this session, we are going to discuss about the imported questions of the data structures, that is of 3rd SEM BSc Telangana University. So Unit 1, the first imported question is define data structure and explain different types of data structure with the example. Okay, so for the first question you have to define what is data structure and types of data structures, that is linear and non-linear. Again, in non-linear you have different kinds of data structures, right, that you have to explain with a neat diagram. Second question is explain algorithm and pseudocode with the example in detail. In detail indicates that it's a long answer. Minimum 10 to 15 points you have to write for each algorithm and for the pseudocode, and explain this with the help of the example. And the next question is define stack and its operation in detail. That indicates what? You have to define the stack and you have to explain its operations, push operation and pop operation, top, is empty, is full, create. So one ఏంటి stack ADTs. So operations ఏమో algorithmsతో పాటు explain చేయాలి, whether the stack is full or not. If the stack is full, what you have to do. If the stack is not full, what you have to do. You have to explain in the operations in steps wise. In next question, explain its ADT and applications. What are the applications of stack are there? You have to write. So these applications of stack may ask like short question, and this is ADT also may ask like a short question only. Clear? And the next one is explain representation of stack using arrays with the help of the program. So for this you must explain that with the program, with the steps, and each and everything you have to explain. This is a long answer. Next, explain expression conversions. So we have different kinds of expression conversions. You have to write the algorithm and you have to explain with the help of the examples. Infix to prefix, infix to postfix, prefix to infix, postfix to infix, right? So for this you have to explain with the help of the example also. Clear? So all the things you need to explain this with the help of the examples, then only you will get the good marks. Write the steps. So in this exam or for these steps, if you know the algorithm, write in your own words, no problem. Clear? So how the process is doing, the same way you have to write them as a steps. Next question is explain processing of function calls. Right? Already we have discussed all these questions and we have written exam for all these questions. Explain processing of function calls. How a function will be called another function and that return control will be where. So that topic you have to write with the diagram. Explain the concept of reversing a string using stack. So for this you have to explain a program also. Reversing a string using stack you have to explain with the help of the program. Clear this one? So this is regarding the first unit imported questions. Now we move on to the second unit imported questions. The first question is define recursion and its advantages and disadvantages. So definition of recursion and how you write the recursion, its structure, advantages, disadvantage you have to specify. Next one is explain types of recursion with the help of example. So we have 5 types of recursions: linear, binary, tail, mutual, nested. So అది ప్రతిదీ హెడ్డింగ్స్ పెడుతూ నీట్గా డయాగ్రామ్స్ వేస్తూ రాయండి. So next, define queue and its operations. So define queue, that means definition of queue, whether it is linear or non-linear and how it works. What are the enqueue operation is there, dequeue operation is there, front, rear, is empty, is full. All you have to explain in ADT and its operations along with the algorithms. So దీనికి algorithms ఉంటాయి కదా, అంటే step wise steps, how operations are performed, that you have to explain with the steps. Here applications and here the ADT you have to write. So this ADT and application can be for the short question, maybe for the long question also. So if it is for long answer you have to explain in detail along with the definition of queue and operations also. మీకు ఎగ్జామ్లో ఏడిటీ అడిగారు కదా అని చిన్న బాక్స్ కొట్టేసి ఏడిటీ వేస్తే ఫుల్ మార్క్స్ వేయరు. సో మీరు ఏం చేయాలంటే క్యూ డెఫినేషన్ రాయాలి, దాని ఆపరేషన్స్ ఏంటో సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత ఏడిటీ రాయాలి, అయితేనే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఏడిటీఏ కదా అడిగారు, నేను ఒక ఓన్లీ ఏడిటీఏ రాస్తా అంటే మీకు మార్క్స్ మాత్రం రావు సరిగ్గా. ఓకేనా? సో ఏదైనా సరే దాని అప్లికేషన్స్ లాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే క్యూ డెఫినేషన్ రాయండి, దాని ఆపరేషన్స్ రాయండి, అప్లికేషన్స్ రాయండి, రైట్?
Next, explain representation of Q using arrays with the program. Next is what? Q using program. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, మీరు ఎగ్జామ్ కూడా రాసేసారు. నెక్స్ట్ డబుల్ ఎండెడ్ క్యూ విత్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్. సో మ్యాక్సిమం ప్రోగ్రామ్ అడిగితే ఈ క్యూ నుంచి అడుగుతారు. ఈ డబుల్ ఎండెడ్ క్యూ, ప్రయారిటీ క్యూ నుంచి ప్రోగ్రామ్స్ తక్కువనే, బట్ ఆపరేషన్స్ అడుగుతారు. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ డబుల్ ఎండెడ్ క్యూ విత్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్, explain priority queue with its operations, and next one is define linked list and its operations with the help of examples. So here in the linked list you have insert operation and delete operation, right? So this insert and delete operations you have to explain insertion at beginning, insertion at end, insertion at a specific position. In the same manner deletion also at beginning, deletion at end, deletion at a specific position. You have to learn. If any question comes from this, explain single linked list with its operation, double linked list with its operation, circular linked list with its operations. So if you know the one answer, if you know how you are going to insert and delete an element from a particular position or from end or from beginning, you can easily implement with this three. But the diagram of double linked list, circular linked list, single linked list should be correct. In that whatever you are writing, so that is based on the operations itself. సో మీకు డబల్ లింక్ లిస్ట్, సర్కులర్ లింక్ లిస్ట్ రాలేదనుకోండి, సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ దాన్ని డబల్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో కొద్దిగా ఆలోచించండి, వచ్చేస్తుంది. సింగిల్లో అయితే ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతాం, డబల్లో అయితే టూ డైరెక్షన్స్ మూవ్ అవుతాం, సర్కిల్లో అయితే మూవ్ బ్యాక్ వస్తాం. ఓకే, clear? So this is about your second unit imported questions. So almost all I have covered the exams till the double ended queue and priority queue వరకు మనం ఎగ్జామ్స్ రాసేసాం. ఓకే, next we'll go for the third unit. So in the third unit, the first question is define trees and types of trees with example. You have 7 types of trees. Write each tree with a definition, with a diagram, and with a neat explanation you have to write, so that you will get the good marks. So this is third unit is very easy unit, so that you can write, you can score more marks. Next question is define binary tree and its types with the help of the example. Strictly binary tree, fully binary tree, complete binary tree, left skewed binary tree, right skewed binary tree. You have to explain the help of that example only. Next, explain insertion of a node in a binary tree. So how you insert a node in a binary tree? So all left side values are less than the root, all right side values are greater than the root. By following that property you have to insert a particular node in a tree, right? The next one is in order, pre-order, post-order, travel cells. So in order is nothing but root will be at in center, there will be left and there will be right. So in pre-order root will be first, left, then daras, right, then the post-order left, right, then we follow the root. సో ఏదైనా ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇన్ ఆర్డర్, ప్రీ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్, ట్రావెల్స్ సాల్వ్ చేసి హౌ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఎగ్జామ్లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, సింపుల్గా ట్రీ తీసుకుంటే 5 to 6 నోట్స్ తీసుకుంటే మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, సో ఇక్కడ వరకు ఒక చాప్టర్ మనకి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకో చాప్టర్. సో మనకు ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ ఇందులో నుంచి వస్తుంది, ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ ఇందులో నుంచి వస్తుంది. బట్ కోవిడ్ ప్యాటర్న్ కాకపోతే మాత్రం 8 మార్క్స్ లాగా డివైడ్ చేసి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇందులో నుంచి, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈ చాప్టర్ నుంచి వచ్చి 16 మార్క్స్ ఓవరాల్గా అవుతాయి. సో చాప్టర్ 1 8 మార్క్స్, చాప్టర్ 2 8 మార్క్స్, ద టోటల్ బికమ్ 16 మార్క్స్ లాంగ్ ఆన్సర్ if it is not COVID pattern exam. If it is of COVID pattern, out of this all questions the 2 question will be given, you can write any one question, each question carries for 16 marks. సో మనకు పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం గెస్ చేయలేము కాబట్టి చెప్పలేము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సర్చింగ్ టెక్నిక్స్, లీనియర్ సర్చ్, బైనరీ సర్చ్. సో లీనియర్ సర్చ్లో ఏం చేస్తాం, వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ సర్చ్ చేస్తాం. బైనరీ సర్చ్లో ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి, సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉన్న తర్వాత మధ్యలోకి బ్రేక్ చేసి, ఇలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ ఎలిమెంట్స్ని మధ్యలోకి బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ దీని సబ్ లిస్ట్ పైన సర్చింగ్ టెక్నిక్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. ఈ రూట్ మధ్యలో ఎలిమెంట్ కంటే ఇటు గ్రేటర్ అయితే ఇటు వెళ్ళాలి, లెసర్ అయితే ఇటు సైడ్ రావాలి. Next, bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, merge sort. So these 2 sorting techniques are very important. With the help of the program and example you have to explain. Okay, so ఈ 2 questions నుంచి, ఈ 2 sorting techniques నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుందని నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, క్లియర్ దిస్ ఆల్. సో ఇది 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 ఏదైనా సరే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు
ఆర్ థర్డ్ యూనిట్ మొత్తం ప్రతిదీ డయాగ్రామ్స్తో ఎగ్జాంపుల్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు చాలా మంచి మార్క్స్ అయితే వస్తాయి. ఓకేనా, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద లాస్ట్ యూనిట్. Now the last unit is fourth unit. So in this fourth unit, the first question is define hashing and explain types of hashing. So in this definition of hashing, hash table, hash function, types of hashing. So మనకి 5 types of hashing techniques ఉన్నాయి. ఆ 5 types of hashing techniques రాయాలి. స్క్వేర్ మెథడ్, ఫోల్డింగ్ మెథడ్, డివిజన్ మెథడ్, మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్, ఆ మెథడ్స్ అన్నీ రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయాలి. ప్రతిదీ కూడా ఎగ్జామ్లో ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాస్తే మనకి మార్క్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వస్తాయి. డెఫినేషన్ అడిగారు కదా అని సింపుల్గా డెఫినేషన్ రాసి వదిలేస్తే అక్కడ మార్క్స్ అనేవి కరెక్ట్గా రావు. ఓకేనా? సో ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్తో నీట్గా ఎలాబరేట్ చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాస్తే మీకు మంచి స్కోరింగ్ అనేది అయితే వస్తుంది. నాది ఒక టిప్ ఇది, అంతే. So next question is explain collision resolution techniques with the help of the example. So what are the collision resolution techniques are there? Separate chaining method, right? Collision probability techniques. సో అక్కడ సెపరేట్ చైనింగ్ మెథడ్లో అంటే సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ కొలిజన్ రిజల్యూషన్ మెథడ్లో ఇంకో మెథడ్ వచ్చేసి ఓపెన్ అడ్రసింగ్ మెథడ్. ఓపెన్ అడ్రసింగ్ మెథడ్లో లీనియర్ ప్రాబ్లింగ్, క్వాడ్రాటిక్ ప్రాబ్లింగ్, డబల్ హ్యాషింగ్, ఆ 3 టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 టెక్నిక్స్ కూడా రాయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫైన్ హీప్, ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాక్స్ హీప్, మిన్ హీప్ కన్స్ట్రక్షన్స్. సో హీప్ అంటే ఏంటి? రూట్. మ్యాక్స్ హీప్ అంటే పేరెంట్ హై వాల్యూస్ ఉండాలి, చైల్డ్స్కి లో వాల్యూస్ ఉండాలి. బట్ ఇది లెఫ్ట్ సైడా రైట్ సైడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది బైనరీ కాదు కాబట్టి. హీప్, మ్యాక్స్ హీప్ అంటే పేరెంట్స్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఉండాలి, చైల్డ్స్ మినిమం ఉండాలి, అంతే. అదొకటే. మిన్ హీప్ అయితే పేరెంట్ మినిమంగా ఉండాలి, చైల్డ్స్ మ్యాక్సిమంగా ఉండాలి. సో ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ తీసుకొని మ్యాక్స్ హీప్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, మిన్ హీప్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో రాయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఎ నోడ్ అండ్ డిలీషన్ ఆఫ్ ఎ రూట్ నోడ్ ప్రాసెస్ ఇన్ హీప్ ట్రీ. సో ఇన్సర్షన్ అయితే ఫస్ట్ అయితే లాస్ట్కి ఇన్సర్ట్ చేసేయాలి హీప్కి, తర్వాత అది హీప్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తూ స్వాపింగ్స్ అనేవి చేయాలి. సో డిలీషన్లో వచ్చేసి రూట్ నోడ్ని డిలీట్ చేస్తే లిస్ట్లో లాస్ట్ నోడ్ అయితే ఏదైతే ఉందో హీప్ ట్రీలో ఆ లాస్ట్ నోడ్ని తీసుకొచ్చి రూట్ ప్లేస్లో పెట్టి అది హీప్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదో చూడాలి. అది మ్యాక్స్ హీపా మిన్ హీపా ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదో చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద మ్యాక్స్ హీప్ ఆర్ మిన్ హీప్ ప్రాపర్టీ, యూ హ్యావ్ టు స్వాప్ with the help of the childs. So that is the question. Next is explain heaps or technique with the help of the program. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మ్యాక్స్ హీప్ కానీ మిన్ హీప్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం చేస్తున్నామో దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ program. So you have to take a tree, first you have to construct into max heap, then you have to sort that in a ascending order or in descending order. So the last question is a very most important and easiest question is explain file organization and its types. You have 3 types of file organization techniques: sequential file organization, random file organization and indexed sequential file organization. Clear? So the 4th unit and the 3rd unit are very easy and important questions you have, and first and 2 units also important, but 3rd unit 4th unit is very easy. You can explain each and everything with the help of the examples. So the scoring units you can call as the 3rd unit and 4th unit. So this is regarding your important question. All the best for your exam. If you like this video, please share and subscribe to my channel. If it is useful for your friends, please share it. Thank you.